US investment green card. $800,000 must have legally documented money. Exit period after 3 years. Shuda LP 6302946180. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు RTV హెల్త్. నేను మీ దీప్తి. అసలు పిల్లలు గుక్క పెట్టి ఏడ్చినప్పుడు వాళ్ళు కడుపు నొప్పితో ఏడుస్తున్నారా లేకపోతే ఆకలితో ఏడుస్తున్నారా అనేది మనకి చాలామందికి తెలియదు. అసలు వీళ్ళు ఏడవటానికి ఎలాంటి కారణాలు ఉంటాయి, వీళ్ళని కామ్ డౌన్ చేయాలంటే ఎలాంటి పద్ధతులు ఉంటాయో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఈ విషయాలని తెలియజేయడం కోసం మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ కృష్ణ స్వరూప్, కన్సల్టెంట్ నియోనేటాలజిస్ట్, అపోలో క్రెడిల్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్. హలో సార్, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్, థ్యాంక్స్. సార్, మనం చూసుకున్నట్లయితే కొంతమంది పిల్లలు చాలా ఎక్కువగా గుక్క పెట్టి ఏడుస్తూ ఉంటారు కదా, దానికి రీజన్స్ ఏంటంటారు? యాక్చువల్లీ ద మోస్ట్ క్రయింగ్ ఇస్ నార్మల్ ఫిజియలాజికల్ బిహేవియర్. మనం పుడతానే ఏడుస్తాం, పుట్టగానే ఏడకపోతే మనం గెట్ వరీ వై ద బేబీ హజంట్ క్రై. అండ్ ద బేబీ ఇస్ ద వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఇఫ్ దే వాంట్ సంథింగ్, ఇఫ్ దే hungry they cry, if they want some comfort they cry, and if they want something else, some discomfort they cry, if they have pain they cry. It's a way of communication for the babies, so that they keep telling us what they want. Okay, సో అసలు నార్మల్ క్రయింగ్ కి ఎక్సెసివ్ క్రయింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారు? excessive crying is a condition without any problem which is called colic. Okay, colic, what it means is the baby cries more than 3 hours per day. It can be more than 3 times a week. And it persists more than 3 weeks. Then it's called excessive crying. Most commonest reason is if they're hungry. If they want something, they cry. There's no other way they can communicate. They cry if they're hungry. The second thing, if they're discomfort, if the nappies are wet, if they're pooing, or if they be past urine, or if the clothes are very tight, if it's very too hot or too cold, they don't like it. Okay, people keep wrapping the baby so much. Okay, and the way the posture of the baby also. Okay, they're all the common causes of one of the causes. The other cause of crying is if they have any pain anywhere, if they have illness, fever, or anything. And sometimes they also want some love, they want some affection, they want to be held. Then they cry. And the other important thing is if they are getting the teeth eruption also, they can have pain. So there are lots of common causes of the crying. సో డాక్టర్ గారు, మనం చూసుకున్నట్లయితే కొంతమంది చిన్న పిల్లలు ఈ ఇయర్ పెయిన్తో బాధపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా పెయిన్గా అనిపిస్తే ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? Basically, you should go to a doctor. If they are crying, if they have pain, you should go to a doctor. The doctor has to look into the ears with the otoscope and see if there's any inflammation. If there's any kind of infection, we need to treat the baby with oral antibiotics. Okay, so they should not delay. They should take the baby to the doctor. సో అసలు ఈ పిల్లలు ఎక్కువగా గుక్క పెట్టి ఏడ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటారు? I mean, the thing is, most of the babies, that's what I'm saying, most of the babies do cry, especially in the evening. Afternoon or evening. Okay, I mean, the thing is, they need to be given proper time. They should proper regulate. They should have some common timetable sort of thing. When do you feed? When do you make the baby sleep? And also, when the baby is sleeping, keep the room very quiet. Turn off the lights and put some music. Or if she's crying, hold the baby. If still crying, pick up the baby, walk up and down. And also burping the baby is quite important. If they don't burp also, they keep crying. So those are all the things you need to take care of. If the baby is still, in spite of that she is crying, then you need to see if there is something wrong. సో పిల్లలు ఎక్కువగా ఏడ్చినప్పుడు ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ చేస్తే మంచిదంటారు? Basically, none of the home remedies really work. Okay. Most probably the best thing is if they can pick up the baby and walk up and down, or rock the baby, or swaddle the baby, give skin to skin comfort. Those are important. Some of the things like we give in some other places, warm water is thorough, and there are lots of other things. And also కొంతమంది దాన్ని ఏమంటావు, అసఫ్రటోడా అంటే మన ఇంగువ నీళ్ళు, తెల్ల ఉల్లి అట్లాంటివన్నీ ఇస్తారు. అవన్నీ ఇవ్వకూడదు. కొంతమంది గ్రైప్ వాటర్ కూడా ఇస్తారు. దట్స్ ఆల్సో నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, రైట్. సో ఈ పిల్లలకి ఎలాంటి మెడికేషన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు జనరల్గా?
Basically, I mean, people do give lots of medications, but some of the medications are contraindicated. Uh, Anticholinergic like dicyclomine ఉంటుంది కొంతమంది ఇస్తారు, but they are not recommended because they can have apneas or seizures అన్నమాట, అందుకని అవాయిడ్ చేస్తాము. The other medication that lots of people give is thiamethoquone, అంటే కోలికైడ్ or infacol అని. ఆ కోలికైడ్ డ్రాప్స్, only good thing about this, it also doesn't help. But good thing, at least the parents know that we are giving something. That's, lots of doctors give that. That's not a problem because it doesn't have a side effect. But it might not help. Okay, but at least the parents know that they have given something. Anyway, most of these things get better anyway. And the other the thing what they usually prescribe is dill oil and istaru. That also is no evidence that it helps. Okay. The other thing some of the doctors also give is probiotics istaru. Probiotics, there's no clear-cut evidence that it works, but especially breastfed babies less than 3 years, lactobacillus reuteri can help అని అంటారు, అవి ఇస్తున్నాం. డాక్టర్ గారు, పిల్లలు ఎక్కువగా ఏడ్చినప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో భయపడాలంటారు, అండ్ డాక్టర్ని ఎప్పుడు కన్సల్ట్ చేస్తే మంచిది, ఏ సిచ్యువేషన్లో? సో బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ ద బేబీ ఈజ్ సడన్ క్రై ఆర్ వెరీ ఇరిటబుల్ సడన్లీ, ఆర్ వెరీ హై గ్రేడ్ ఫీవర్, ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్, ఎనీ బిలియస్ వామిటింగ్ అంటే yellow vomiting, or blood in the stool. If it's very irritable with the bulging frontal means nuduru, పైన ఉంటుంది కదా నుదురు కాదు, దీన్ని ఏమంటాం, ఫ్రాంటినల్ బల్జింగ్ అయితేను, లేకపోతే అబ్డమినల్ డిస్టెన్షన్ ఉంటేను, ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనఫ్ యూరిన్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఇరిటబుల్, వెరీ లిథార్జిక్, or if they are not moving all the limbs, some of the limb is not, or any edema of any limbs, these are all some of the causes where you need to go to a doctor. సో డాక్టర్ గారు, పిల్లలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఒక మదర్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు? లైక్ ఎలా అంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు ఏంటి, చేయకూడనివి ఏంటి, అంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్ సార్, ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? Basically most of the babies, if it's too hot for them, most of the thing is too cold. It all depends. In India, people overwrap. We don't need to overwrap. You should see how the temperature is. Okay, around 25 to 26 degrees, above 25 degrees centigrade is fine. And also, you should not give me any honey for the baby because they have botulism toxins. And as soon as the baby is born, we usually don't advise them to bathe the baby till the umbilical cord falls off. Then they can start bathing the baby. And the other important thing is the feeding, demand feeding. Whenever the baby cries, they can feed the baby. The other thing is accident prevention is very important, especially even if going home also they should get a car seat. And also they should be, whoever holding the baby should be in the back seat. So those are the few things we need to think. Another important thing is we see most of the parents leaving the baby on high surfaces unattended, putting 3-4 pillows around. They might think the baby might not move, they can wriggle and fall. So not leave the baby unattended in high surfaces in few seconds also. So accident prevention is very important. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Right. సో చూసారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి మన ఇంటర్వ్యూ. మళ్ళీ మరో ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుంటాం. థ్యాంక్ యూ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.